Welcome to our show, Ask Your Doctor. I'm your host, Nitya. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. Hello, doctor. Welcome to our show. Hi Andy, Nitya Garu. Hope you are Hi, doing how are you good. doing, doctor? I'm doing good. I'm doing good. So, it's a weekend, so I'm off. So I'm relaxed. That's nice to hear. Doctor, what exactly are we going to talk about today? Can you just brief us a little bit about the topic? Sure. So we did, cardiovascular system to begin with Shivani Garu, and we also went to the pulmonary, the lung systems. So we finished both the major systems, and so basically the next most important topic is brain. So I would like to go into central nervous system emergencies. The focus is, like I always say, to help people to act quickly, and help them save their lives. And help bystanders to also save their lives. So basically, మనము ఇంతకుముందు cardiovascular system చేసినప్పుడు I remember we covered already strokes. Strokes లో, there's like ischemic stroke and hemorrhagic stroke, and we went in detail how to act immediately and how to get to the, emergency. We even discussed, TPA, thrombolysis therapy, all those we have done. So, basically, time is essential. Time is essence for heart as well as for, brain or any emergency. Time is essence. So the sooner you get the patient to the hospital, and the sooner, the quicker the intervention, the chances of survival is more. సో ఎంత తొందరగా హాస్పిటల్ తీసుకోపోతే అంత తొందరగా డ్యామేజ్ కాకుండా వాళ్ళని ప్లస్ సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు. డోర్ టు నీడిల్ టైమ్ అని మనం డిస్కస్ చేసినాం లాస్ట్ టైం. సిమ్టమ్స్ ఆన్సెట్ చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి, లేకపోతే సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ వచ్చి ఇమీడియట్ గా తీసుకుపోయి హాస్పిటల్ కి, దెన్ దే ఇనిషియేట్ ద either it is thrombolytic therapy or intervention, so it matters. Okay, so that's the most important thing we discussed earlier. Next, brain lab will go the important topics we cover. One of the major, important topic, common problem is, seizures, and fits under the fits, epilepsy under fits under seizures under. Fits and seizures రెండు ఒకటేనా? Are they both similar? Right. There's different kinds of seizures. అంటే layman terms లో fits అంటాము. So seizures are classified into different kinds. So we'll go in detail. So basically, ఇక్కడ seizures అంటే there are like seizures, some partial like seizures with awareness of the environment. Patient కి seizure వస్తుంది, కానీ he knows what's happening with him and where he is and all. Confusion ఉండదు అన్న. సో సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే సీజర్స్ విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. అంటే వాళ్ళకు ఇంకా మొత్తానికి ఏం గుర్తుండదు. దే విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ దే డోంట్ నో వేర్ దే ఆర్. సో అండ్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఎపిలెప్సీ అంటారు. లైక్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్స్. అండ్ దెన్ అగైన్ క్లాసిఫికేషన్ వైజ్ పోతే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై విత్ symptomatic seizures. Symptomatic seizures అంటే like if there is a cause for the seizure, like if somebody is having let's say stroke at it, somebody is having like infection in the brain, let's say meningitis. Young people all meningitis common కదా, so they can have seizures. So వాటిని ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తారంటే acute symptomatic seizures అంటారు. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమో సిమ్టమాటిక్, అంటే సడన్ గా యూ డోంట్ నో, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ స్లీప్ ఆల్సో, రైట్? సో దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సీజర్స్ నెక్స్ట్. అండ్ దెన్ జనరల్ ఎపిలెప్సీ అనేది ఎట్లా అంటే డోంట్ నో వై ఇట్ హ్యాపెన్స్. దర్ ఇస్ నో కైండ్ ఆఫ్
family is important ఇక్కడ. So basically ఏంటంటే ఈ seizures are divided into many like partial seizure, absent seizure, tonic clonic seizures, and grand mal seizures అంటారు, and then absent seizures అంటారు, myotonic seizures. So there's so much. We don't need to go into all those classifications. That's for medical students and doctors. బట్ బేసికలీ సీజర్స్ లా మనం సింప్లిఫై చేసేది ఏంటంటే జనరల్ పబ్లిక్ కి. సో సీజర్స్ ఎందుకు వస్తాయి, వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సీజర్స్ పిల్లలలో వస్తాయి. మీకు పిల్లలలో కామన్ లైక్ చైల్డ్హుడ్ ఏజ్ లో ఈవెన్ ఫీవర్ ఉంటుంది, హై ఫీవర్ తోటి కూడా సీజర్స్ రావచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ దిస్ మెనింజైటిస్ కెన్ కాజ్ సీజర్. ఎనీ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ లైక్ లో షుగర్ ఉందనుకోండి, హైపోగ్లైసిమియా, సీజర్ రావచ్చు. ఆపోజిట్ కూడా రావచ్చు, హై షుగర్. చాలా కొంతమందికి డయాబెటీస్ ఉండి హై షుగర్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా రావచ్చు. సో కొంతమందికి సోడియం లో అంటే హైపోనాట్రిమియా అంటారు, లో కాల్షియం కెన్ కాజ్ సీజర్స్. సో ఎనీ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ కెన్ కాజ్ సీజర్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అంటే రివర్సబుల్, కరెక్టబుల్. అంటే ఇప్పుడు సంబడి హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ let's say somebody has diarrhea or dehydration or heat. మన heat ఎక్కువ కదా, kind of they go out and they have dehydration, sweating, and they are electrolyte sodium drop by they can go into seizure. And those kind of seizures ఏమంటే మనము ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి అది కరెక్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. దే డోంట్ నీడ్ ఎనీ మెడికేషన్. చూడని. సో సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్డర్లీ పీపుల్, ఇప్పుడు పిల్లలకి వెళ్ళిపోయినాం, ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉన్నారు, మిడిల్ ఏజ్ కూడా. మిడిల్ ఏజ్ లో సంబడి హ్యాస్ కొంతమంది దే మే హ్యావ్ ఆల్కహాల్ ఇష్యూస్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఇష్యూస్. నవడేస్ పీపుల్ డయాజిపామ్, బెంజోడయాజిపిన్స్ అంటారు. అది కూడా ఏమైందంటే రోజు తీసుకున్న వాళ్ళకి అది అడిక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక రోజు తీసుకోకపోతే ఏమైందంటే ఇంకా నీకు విత్డ్రావల్ అంటారు. సేమ్ లైక్ ఆల్కహాల్ తాగి తాగి ఒక రోజు సడన్ గా తాగలేదు అనుకో, దే మే గోయింగ్ టు విత్డ్రావల్. విత్డ్రావల్ లో వన్ ఆఫ్ ద సీరియస్ కాంప్లికేషన్ ఏంటంటే నీకు గారు సీజర్. దే కెన్ గోయింగ్ టు ఫిట్స్. సో ఫిట్స్ వస్తే మనం వర్రీ ఎందుకు కావాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఫిట్స్ వస్తే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్, ఆ ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్ పడిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైందంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మన బాడీలో ఏమైందంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఫస్ట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది బ్రెయిన్ కి అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రొలాంగ్డ్ అనాక్సియా అంటారు. అనాక్సియా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే యూ బికమ్ ఎన్సెఫలోపతి అయిపోతుంది. ఎన్సెఫలోపతి అయిపోతే ఏమవుతుందంటే నీకు టోటల్ గా బ్రెయిన్ ఈజ్ మోస్ట్ వైటల్ system in the body which controls most of the organs also, and the body, nervous system. సో అప్పుడు ఏమైందంటే నీకు ఎక్కువసేపు ఆక్సిజనేషన్ కనుక బ్రెయిన్ కు రీచ్ కాకపోతే యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ డ్యామేజ్. రెసిడ్యువల్ డ్యామేజ్ అంటే నీకు ఏముందో నువ్వు బతికినానని మేబీ యూ విల్ హ్యావ్ పారలైసిస్, మేబీ యూ విల్ హ్యావ్ amnesia, and maybe you may not be functional. సో అందుకనే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సీజర్ ఏంటంటే ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్. మన జనరల్ పబ్లిక్ ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే సీజర్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు జనరల్ ఎస్పెషల్లీ టానిక్ క్లానిక్ సీజర్స్ అంటారు కదా, గ్రాండ్ మాల్ సీజర్స్, దే స్టార్ట్ షేకింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్, లెగ్స్, బికాస్ ఇట్స్ మోటార్ యాక్టివిటీ కదా. ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్ అనాటమీ గురించి నేను యాక్చువల్లీ చెప్పడం మర్చిపోయినా ఇన్ ద బిగినింగ్ యాక్చువల్లీ. So let me take a 1 minute to explain about the brain anatomy so that it will become easy for the general population to understand. బ్రెయిన్ ఎట్లుంటుందంటే సెరిబ్రము, సెరిబెల్లము, మెడులా ఆబ్లాంగేటా, పాన్స్ అని ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇప్పుడు సెరిబ్రమ్ ఎట్లా వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు మనము ఇది ఫ్రంటమ్ అంటారండి. సో దాన్ని అక్కడ ఉన్న బ్రెయిన్ ని ఫ్రంటల్ లోబ్ అంటారు. ఇది టెంపోరల్ లోబ్ అంటారు, అంటే సైడ్. సో దాన్ని టెంపోరల్ లోబ్ అంటారు ఆడున్న బ్రెయిన్ ని. తర్వాత ఈ వెనక ఉన్నది ఆక్సిపిట్ అంటారు అన్నట్టు. సో దాన్ని ఆక్సిపిటల్ లోబ్ అంటారు.
సో అట్లా సో టెంపోరల్, పెరాయిటల్, ఫ్రంటల్ అండ్ ఆక్సిపిటల్ 4 రీజన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు యూనో. సో సో నీకు డ్యామేజ్ ఎక్కడ ట్రిగ్గర్ ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఫ్రంటల్ లో ఉంటే ఆ ఫ్రంటల్ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆక్సిపిటల్ లో ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కంట్రోల్స్ విజన్, కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆక్సిపిటల్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అనుకో, మీకు విజన్ పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిట్స్ ఒకవేళ ఫోకస్ అక్కడ ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఫ్లాషింగ్ లైట్స్, విజువల్ డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు. యూనో, అర్థమైందా? సో అట్లనే ఇప్పుడు ఈ థెరాయిడల్ ఉంది కదా, ఆడొచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మోటార్ సిమ్టమ్స్, ఆడ మోటార్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీకు మోటార్ యూనో అంటే ఇప్పుడు మజిల్ ట్విచ్చింగ్స్, క్లానిక్ టానిక్ అంటారు, ఇలా కొట్టుకుంటారు కదా చేయిలు కాళ్ళు. సో అందుకనే ఈ బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ ఇప్పుడు ఫ్రంటల్ అయితే మెమొరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ ఉండొచ్చు. సో అందుకనే సో ఏ ఏరియాలో ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఆ ఏరియాలో సింటమ్స్ వస్తాయి. అంటే జనరల్ పబ్లిక్ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రోక్ వచ్చింది అనుకోండి, యూనో, సో మోటార్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అట్లా డిపెండింగ్ ఆన్ కాజ్. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎన్సెఫలైటిస్ అంటారు, వైరస్ తోటి కూడా సీజర్స్ రావచ్చు. వైరల్ యూనో మెనింజైటిస్, వైరల్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్, ఈవెన్ abscess, bleeding in the brain can cause seizure, stroke can cause seizure, even like simple people who kind of అదేమంటారు స్ట్రెస్, ఎక్సెస్ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇట్ కెన్ ట్రిగర్ సీజర్. సో ఇక్కడ మనము ఈ అనాటమీ ప్రకారము ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే మెడులా ఆబ్లాంగేటలో అన్ని సెంటర్స్ ఉంటాయి, అది కంట్రోల్స్, అండ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే. సో తర్వాత సెరెబెల్లం ఏమో ఇట్స్ లైక్ పోస్టీరియర్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది, కంట్రోల్స్ మెయిన్లీ ద బ్యాలెన్స్. విల్ గో టు దట్ ఈచ్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ మేబీ పుట్ సమ్ స్లైడ్స్ నెక్స్ట్ టైం సో దట్ జనరల్ పబ్లిక్ కెన్ యూనో. సో బేసికల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏ ఏరియాలో ఫోకస్ ఉందో బ్రెయిన్, ఆ ఏరియాలో సీజర్ యాక్టివిటీ, అదే దాని ఫంక్షనింగ్ బట్టి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డాక్టర్, మనం కిడ్స్ లో ఎక్కువగా చూసుకుంటే 2 years నుంచి 5 years ఏజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వల్ల అవుతుంది కిడ్స్ కి? కిడ్స్ అయినా, మిడిల్ ఏజ్ అయినా, ఓల్డ్ ఏజ్ అయినా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హిస్టరీ అన్నమాట. హిస్టరీ అంటే మనం హిస్టరీలో అడగాలి, మరి ఈ ప్రజెంటేషన్ ఎట్లా వచ్చింది, బాబు ఏం చేస్తున్నప్పుడు, జ్వరం ఉందా, ఫీవర్ తోటే మాక్సిమం వస్తుంది ఫిబ్రవరి ఉన్నప్పుడు, ఫిబ్రవరి అంటారు, ఫిబ్రవరి సీజర్స్. సో ఫీవర్ ఉందా, లేకపోతే హెల్తీగానే ఉన్నాడా, లేకపోతే పడుకున్నప్పుడు వచ్చిందా. సీజర్ పడుకున్నప్పుడు వస్తే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు నిద్ర పోయినప్పుడు కనుక ఫిట్స్ వచ్చినాయి అనుకో, దట్స్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. అట్లా దీంట్లో ఇంకా అడగాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందా కూడా అనుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, సీజర్స్ కెన్ రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే. ఆల్సో సీజర్స్, you don't know why it happens. It's called, idiopathy. So it can happen. But usually, pillalala, epilepsy, seizures, if there is a reason, like, fever, itla reasons ఉన్నాయి అనుకోండి, so we don't have to kind of, um, worry about it, because once you treat the condition, it's already pretty much over. Okay. But when it is recurrent seizures, and when there is unprovoked seizure and something seizure happens in the sleep, then you have to be concerned. And usually, what happens is, most of these people, they need a little bit of medication only for certain period of time. Okay. So some people may require medication for like, couple of years. And then once they grow out of it, they don't get seizures. So children, good part is like, childhood, they come out of it. Unless there is a real reason why they are, if there is a brain anatomy, like structural lesion, people having like a tumor, or people having some systemic illness or systemic disease causing, even thyroid can, overactive thyroid also can cause seizures. So seizures, you name it, like they have lot of reasons why somebody can get seizure.
hypoxia can cause seizure. Somebody having lack of oxygen can cause seizure. So it's a lot of you know stuff there. You can even classify them as infectious causes, metabolic causes, structural causes, familial causes, endocrine causes. So there's a lot of causes for seizure. So manamu to go back to our discussion, so the most important thing here is history. హిస్టరీ తర్వాత మళ్ళీ యూనో ఇక్కడ రికరెంట్ సీజర్స్ ని వస్తే కంటిన్యూస్ వస్తే దాని స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ అంటారు. అది ఎమర్జెన్సీ అన్నట్టు. సో అక్కడ మనం ఇమ్మీడియట్ గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్. ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్ అంటే మనం పేషెంట్ కి ఇమ్మీడియట్ గా ఆక్సిజన్ యూనో సప్లై అరేంజ్ చేయాలి. If we don't do that, then they probably end up with brain damage. సో అందుకనే ఈ స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ఐసీయూ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ కి అడ్మిట్ చేయాలి, అంటే కంటిన్యూస్ సీజర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని. తర్వాత ఎయిర్వే ప్రొటెక్షన్ అంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ఇంట్యుబేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది టెంపరీగా. ప్లస్ ఆ సీజర్స్ ఆపాలంటే sometimes you have to paralyze them. Paralyze in the sense you have to start drips, medication which makes them go to sleep, right? And once you analyze and assess why this patient went into the status epilepticus, then like there could be, like I classified, symptomatic seizures. So if you do a CAT scan, we'll go into the investigation part also. So then depending on the etiology, you treat them and then they'll come out of it. Okay. So now going to the workup of seizure. Somebody comes, young age, middle age, or old age. So we have standard protocols. Like, basically the first thing you have to do is airway, breathing, circulation, ABC. So after that, you have to get all the basic tests and blood sugar is very important. ఎందుకంటే లో బ్లడ్ షుగర్ ఉన్నా అని సీజర్స్ రావచ్చు. ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి లో బ్లడ్ షుగర్ తోటి సీజర్ రావచ్చు. దెన్ యూ లుక్ ఫర్ ది ఎలక్ట్రోలైట్స్, సోడియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ మెటబాలిక్ ప్యానల్, యూ గెట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? దెన్ యూ చెక్ ఫర్ అదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇమేజింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇమేజింగ్ టు రూల్ అవుట్ స్ట్రక్చరల్ కాజ్, లైక్ వెదర్ పేషెంట్ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రోక్, whether patient had a bleeding in the brain, or whether patient has some tumor and a cancer in the brain. All these are symptomatic triggers of seizures. So then the treatment is gets easier. Like you focus on the cause. Like if somebody has stroke, you treat the stroke. Somebody has bleeding, you treat the bleeding. Somebody has brain tumor, somebody has meningitis, you treat with IV antibiotics. బట్ ఇనిషియల్లీ అంటే ఇప్పుడు సీజర్ ఎమర్జెన్సీస్ లో వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్ ఆన్ డ్రిప్స్ మెడికేషన్ టు కంట్రోల్ ది సీజర్. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే నీడ్ సీజర్ మెడికేషన్ వెన్ దే వెంట్ హోమ్. సో వీ కెన్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సీజర్ కంట్రోల్ చేయడానికి. బట్ తర్వాత మనం కాజ్ ఐడెంటిఫై చేసినాక వాళ్ళకి సీజర్ మెడికేషన్ అవసరమా కాదా, దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు క్లారిటీ ఉంది కదండి మీకు? యూ అండర్స్టూడ్ Yeah. Is it curable, doctor? very much. It depends on that's why I'm trying to explain. Like some of them, like primary seizure and one episode of seizure, lot of times you don't need to start treatment for it. Okay. Okay. Because if you know why, like kids have fever and some people, elderly people, like triggers అంటారు కదండి. ట్రిగర్స్, సమ్ పీపుల్ కొంతమందికి ట్రిగర్స్. ఐ వాజ్ జస్ట్ రివ్యూయింగ్ ద లేటెస్ట్ జర్నల్స్. లౌడ్ మ్యూజిక్ తోటి కూడా ట్రిగర్ ఎ సీజర్ అండి. వెరీ లౌడ్ మ్యూజిక్ ఆర్ వెరీ ఫ్లాషింగ్ లైట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఫ్లాషింగ్ లైట్స్, it can trigger a seizure. So even like let's say you're very stressed out and nervous about something, that can also trigger a seizure. So those conditions, you don't need to treat them. I mean, like you focus on the main thing.
సో క్యూర్ అంటారా ఇప్పుడు పిల్లలలో ఫెమిలియల్ ఇడియోపతిక్ సీజర్స్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దే విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ ఇటియాలజీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అది రికరెంట్ ప్రాబ్లం అన్నట్టు. సో లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకు మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ద ఓన్లీ వే ఈజ్ టు అవాయిడ్ ద ప్రెసిపిటేషన్. ప్రెసిపిటేషన్స్ ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద ట్రిగ్గర్స్. ట్రిగ్గర్స్ అంటే like what is causing, I mean, like people who are low sugar, they have to be careful, like, controlling their insulin level and, sugar level properly, and things like that, especially people who have, addiction problems, alcohol dependence. So they need to go to, whatever, you know, rehab they have to do, and, so the most important education for common public and గారు ఇప్పుడు సడన్ గా లెట్స్ సే సంబడి స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్ అండి, అక్కడ వాళ్ళకి సీజర్ వచ్చింది అనుకో, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డైయింగ్ హై కదండి. వాళ్ళు మునిగిపోతారు. I mean, like they will drown and they will die. Similar thing is like mountaining, like hiking, and mountain biking. Nowadays a lot of people do, hiking and all this, high altitude areas. So they have to be very careful because they have to have somebody with them, especially, if they don't want to give up. If they don't want to give up swimming or heights or hiking, so they need to have somebody who can quickly, save them. Otherwise, ఏమైందంటే ఇప్పుడు బిల్డింగ్ మీద ఉన్నారు సపోజ్, సో దెన్ సీజర్ వస్తుంది, పడిపోయి చచ్చిపోతారు కదా. సో అందుకని ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ జనరల్ పబ్లిక్ ఏంటంటే డ్రైవింగ్. ఇప్పుడు మోటార్ వెహికల్ లైసెన్సింగ్ అథారిటీ అంటారు ఇక్కడ అమెరికాలో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ సీజర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు నోటిఫై దెమ్. సీజర్స్ వల్ల స్లీపింగ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటాయా? స్లీప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్? సో బేసికలీ సీజర్ వలన స్లీప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉండే కానీ, బట్ స్లీప్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి సీజర్ రావచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు స్లీప్ డిప్రవేషన్ అంటారు కదండి. if you are not able to sleep for a couple of days in a row for whatever reason, then you may end up with a seizure. And not just seizure, it can cause so many other conditions, of course. But seizure is one of the serious things. Sleep deprivation wala seizure రావచ్చు. So to go back to the driving vehicle licensing authority, which is very important for public also, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రక్ నడుపుతుడు లేకపోతే స్కూల్ బస్సు నడుపుతుడు అనుకోండి పేషెంట్, స్కూల్లో పాపం 50 మంది స్కూల్ పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు బస్సులో. డ్రైవర్ కి మూర్ఛ రోగం అంటారు కదా, ఫిక్స్ అంటే ఈ సీజర్ ఉందనుకోండి, వాడు హైవే మీద నడుపుతుండు, సీజర్ వచ్చింది అనుకో, ఎంత 50 మంది పాపం అభంశుభం తెలియని పిల్లలు చచ్చిపోతారు కదండి. సో అందుకనే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ ఫర్ ప్రొఫెషన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు పీపుల్ హు ఆర్ డ్రైవింగ్ లెట్స్ సే ట్రైన్స్, తర్వాత ప్లేన్స్, వాళ్ళకు సడన్ గా ఫిట్స్ వచ్చింది అనుకో, చాలా మంది 100 మంది చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అందుకనే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దే నీడ్ టు గో త్రూ విజిలెంట్ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ దే నీడ్ టు నోటిఫై. ఇండియాలో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఓవర్లుక్ ఎక్కువ చేస్తారు మన ఇండియాలో. బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ బికాస్ జనరల్ పబ్లిక్, innocent people also can be collateral damage అంటారు కదా. సో ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్. సో అందుకనే ఎంప్లాయ్మెంట్ వైజ్, డ్రైవింగ్ వైజ్, ఎస్పెషల్లీ దీస్ ప్రొఫెషన్స్ వేర్ పైలట్స్, ట్రైన్ drivers, bus drivers, school drivers, those people, even for individual people like who are going on the bikes, who are driving cars, they may, kill the family members, right? So you have to be very careful. If somebody has those seizures, then they have to really get clearance, like whether they can drive or not, and you have to observe them for a little period to see if they are getting seizures or not. Okay.
So that's the most important, education point for patients as well as the general public and also, these, licensing authorities. Okay. Basically, treatment wise, first seizure a lot of times may not require treatment, but if it requires, you have to take treatment and it may be for a couple of years and follow up. Diagnostic aspect కూడా మనం మిస్ అయినాము. Diagnostic లో basically we told couple of labs, but most important thing is also EEG అండి. EEG అంటే electroencephalography. So basically it will tell us if somebody has seizure activity in the brain or not, because they put the leads all over the head and you can capture the on the monitor. So 25% of the time you can catch up, somebody has seizure, but 75% you may miss it. అంటే ఈజీ నార్మల్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకు ఫిట్స్ లేవని అనలేము. యూ హ్యావ్ టు డూ అదర్ మోడాలిటీస్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి పాజిటివ్ అనేది ఏం లేదు. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ సిటీ ఇమేజింగ్ or MRI to make sure that there is no, anatomical, pathological, or neoplastic process happening there, like stroke or hemorrhage or tumor. Okay, so those things have to be done in the initial first stage of seizure, so that the patient also is comfortable that nothing is cooking in my brain. You know what I mean? So that's the most important thing. And then treatment aspects for this, there's so many medications, and no need to worry. A lot of development happened. Common medication, old purana medication అంటే dilantin, phenytoin అంటారు, but it has a lot of side effects too. But newer medications, a lot of newer medications have come. Keppra is very popular because you can give IV and PO. So in emergency వచ్చినప్పుడు IV infusion పెడతాం మేము. So then later on you can switch to PO. Then there is, so many other newer medications, Lamictal and a lot of stuff. And most important thing is neurological referral. Neurologist has to see this patient. Either first time you can see in the office, but it's better to keep a neurologist, for life, so that they can follow through and guide them, safety precautions and follow up EEGs and stuff like that. So that's the most important thing. So it's a very not just for patients, for public also it's very important issue. Thank you, doctor. Let's continue this in our next session. Yeah, we'll Thank go through. You're welcome, Andy, and this is our first show. I think all the best, and we'll see you soon. Thank you. Thank you, doctor, for joining us. You're Thank you, welcome. viewers, for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Nitya.